Hello students, welcome back to the chemistry class. So in the last video lecture, we were discussing about the structural representation of organic compound. So far we have discussed the Lewis structure, which is also called as dot structure. The second one is complete structure, which is also called as dash structure or the structural formula. And third one was condensed structure. So these three structures we have seen, and how to convert from one structure to the other form, that also we have discussed. So in today's class we'll deal with the bond line structure and three-dimensional representation of organic compounds. The next type of representation is bond line structure. So in the word itself you can see what is the structural representation. We are showing only the bonds in the form of lines. We are not showing any atoms, any carbon, hydrogens are not written here. Only we can see the lines. So what we have to do in this bond line structure is the bonds between carbon and carbon are shown in a zigzag manner. So I'll show how to write it. So bonds between carbon atoms are shown by using lines. If there is a single bond, you have to show the single line between carbon and carbon. If there is a double bond, we have to show two parallel lines. If there is a triple bond, we have to show three parallel lines. Okay, so the bonds are shown by using lines. So you are showing, if you are showing the bonds between three carbon atoms, you have to show it in a zigzag manner. Zigzag manner means consider there are three carbon atoms. So you have to show between three carbons how many bonds will be present? Two bonds will be present. So if I consider these three are the carbon atoms, these three are the carbon atoms, and the line joining these three carbons like this is a zigzag manner. This is first carbon, second carbon and third carbon. So like this I can draw the bonding between those two, those carbon atoms. So this is the zigzag manner. If you have another carbon atom, then the bond will extend like this. Okay, so another carbon, next carbon, next carbon. So the bonds between the carbon atoms are shown by lines, and the lines are arranged in such a manner that, or the carbon atoms are arranged in a zigzag manner. So these corners are indicating the presence of carbon atom. Okay, so the bond ends, the line ends will be showing the presence of carbon atom. Illond carbon iratte, illond carbon ide. Illond carbon ide, illond carbon ide. So a line enide, a ಎರಡು line ends ಏನಿದಾವೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ carbon atom ಇರುತ್ತೆ, and as well as the respective number of hydrogen atoms. Even we are not writing the hydrogen atoms which are present with the carbon. Okay, ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಂತ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ನಾವು ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬರೆಯಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಹೋಗಿದೆ, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಹೋಗಿದೆ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ ಎಷ್ಟು ಬಾಂಡ್ ಉಳಿತು? ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆರ್ ಟೂ ಬಾಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಎರಡು ಬಾಂಡ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಿತ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಸೊ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಈ ಕಾರ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ? CH2. So ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ? CH2. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಿದೆ? CH2. Whereas here at the terminal end, here we have a carbon atom which is bonded with another carbon atom. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆಯ್ತು? ಕಾರ್ಬನ್ ಗೆ 4 ಬಾಂಡ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 4. ಬಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 1 ಬಾಂಡ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ವಿತ್ ಅನದರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ಅಂದ್ರೆ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 3 ವಿಲ್ ಬಿ ವಿತ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಸೊ ಅದರ ಅರ್ಥ at this terminal end, ಈ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ? CH3 ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಎಂಡ್, ಸೊ at the terminal ends there will be a CH3 group. Okay, and at the intersections, line intersections ಏನಿದಾವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ will be present and the appropriate number of hydrogens. Suppose if this carbon is bonded with two carbon atoms, then remaining will be two bonds. So those two bonds, if I have not mentioned anything, means ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಇದೆ, ಎರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಜೊತೆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವುದು? CH2. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಡ್ರಾ ಹಿಯರ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಹಾಕಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? there is a double bond between this carbon and this carbon. So totally ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಾಂಡ್ ಆಯ್ತು? ಹಾಗಾದ್ರೆ 1, 2 and 3.
ಸೊ 3 ಬಾಂಡ್ಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಜೊತೆಗಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬಾಂಡ್ ಉಳಿತು? 1 ಬಾಂಡ್. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಿತ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವ್ದಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ? CH. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾ ದ bond line structures. So we are not writing carbon and hydrogens in this particular representation. We are not writing carbons and hydrogens which are present with the carbon. If there are heteroatoms, ಈಗ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ if we have oxygen, if we have nitrogen, if we have sulfur, ಸೊ ಈ ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಟಮ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್, ಕ್ಲೋರಿನ್, ಬ್ರೋಮಿನ್, ಅಯೋಡಿನ್, ಸೊ ಆ ತರ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ದೋಸ್ ಹೆಟೆರೋ ಆಟಮ್ಸ್. ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದ್ರೆ COOH, ಸೊ ಇಫ್ ದೋಸ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ we have to indicate completely by using the formula. I'll show some examples here. The first example I'll take ethane. So ethane is having formula C2H6. So how we write it as CH3CH3. This is the condensed structural formula. Complete structural formula will be, we have to write all the hydrogens. We have to elaborate the structure, correct? So this is the complete structural formula. This is condensed structural formula. How to write its bond line structure? See, as I said, there are 2 carbon atoms, only 2 carbon atoms. So what we have to take? We have to take only 2 dots. And now we have to join these 2 carbon atoms through the bond, okay, through the line. So how many bonds are there between these 2 carbons? That is, there is only 1 bond, right? So that means this is the bond line structure for ethane. So bond end, the line end shows the presence of CH3 group. See, this is the carbon, this is another carbon atom. I'll write here, explain this in this side. See, these 2 ends are showing the presence of carbon atom. Correct? So these are the 2 points which are showing the carbon atoms. These 2 carbons are connected by the single bond. So this carbon is having 1 bond. So remaining will be 3 bonds. And as I have not written here any other bond, that means there is a hydrogen with this carbon atom. How many bonds it is required now? 3 bonds. That means there are 3 hydrogens which are connected with the carbon. So similarly at this end. Okay. So ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಜೊತೆಗೆ, ಅಂಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಇದೆ 2 ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ. ಸೊ ಉಳಿದಷ್ಟು 3 ಬಾಂಡ್ ಬರಬೇಕು 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ. ಸೊ ಆ 3 ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಯಾವ ಆಟಮ್ ಆಗಿದೆ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ understood that there is a presence of CH3 at this end and CH3 at another end. Okay. Similarly, I'll take another example. If I take an example of CH3, CH2, CH3. Okay. So this is propane. This is the condensed formula. So idenidu propane idu. So how to write its bond line structure? How many carbons are there? 3 carbons are there. So write the 3 carbons in the zigzag manner. You have to show these 3 carbons in a zigzag manner. So how I'll show it? I'll put 3 dots in the zigzag manner. Okay. So these dots saying the presence of 3 carbon. So now what is the bond between first and the second carbon? It is a single bond. Second and third carbon, single bond. Okay. So this means this is the free end, terminal end, shows the presence of CH3. This is the terminal end, shows the presence of CH3. And at the center, we have a carbon atom which is connected to 2 bonds with 2 carbon atoms. So remaining will be 2 bonds. So those 2 bonds are with the hydrogen. That means there is a CH2 group at the center, at the line intersection. Okay. So this is the bond line representation. So bond line representation enagatte for propane. This one is the propane's bond line representation. Okay, idu niಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಬರೆದಿರೋದು. You should not denote these when we ask you to write the bond line structure. Bond line structure ಬರೀರಿ ಅಂದಾಗ ಇದನ್ನ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಬರಿಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. Only you show the lines. Okay, so I'll take another example. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು example ತಗೊಳ್ಳೋಣ. I'll add 1 more carbon here.
CH3, CH2, CH2, CH3. So, how many carbons are there? 4 carbons are there. So, arrange those 4 carbons in the zigzag manner. Okay. So, in 4 dot ಏನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ zigzag manner ಅಲ್ಲಿ arrange ಆಗಿರೋದು. It shows the presence of carbon atom, 4 carbon atoms. Now, between first and second carbon, which bond is there? Single bond. Second and third, single bond. Third and fourth, single bond. So, this is the bond line representation for butane. So, E first end in the terminal end, presence of CH3 group. Then here, when we have 2 lines, there is a CH2 group. When we have 2 lines, again there is a CH2. When we have just a dot, only 1 line, that shows the presence of CH3 group. Okay. So, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ groups ಇದೆ? This is CH3. This will be CH2. And this is CH2. This is CH3. Okay. Suppose if I make change in this, ಇನ್ನೊಂದು example ತಗೊಳ್ಳೋಣ. If I take the 4th example, I'll take here, that is CH3, CH, double bond, CH, CH3. Okay. So, in this example, see, how many carbons are there? So, ಈ ತರ structure ನಿಮಗೆ already ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. You'll be given this structure, you have to convert it into the bond line structure. Or name will be given, you have to write the bond line structure. So, name ನೋಡ್ಕೊಂಡು structure ಹಾಕೋದು. You'll study that later. So, right now, I'll give the structure, complete condensed structure. Okay, so this is the given structure. How to write bond line for this? See, first you have to look out how many carbons are there. So, how many carbons are there? Totally 4 carbons are there. So, those 4 carbons, what we have to do? 1, 2, 3 and 4 carbons are there. So, those 4 carbons we have to write in a alternate, in a zigzag manner. So, I'll write 1, 2, 3 and 4. 4 carbons I do. Now, what is the bond between first and second carbon? There is a single bond. Between second and third carbon, there is a double bond. Between third and fourth carbon, there is a single bond. So, like this, you have to write. Okay. So, this end, the first end shows the presence of, this shows the presence of CH3, as there is only 1 bond with this carbon. Here we have carbon at the corner, at the intersection, and this carbon is connected with 3 bonds. It is having 3 bonds, right? So, remaining will be only 1 hydrogen. Hagadre ili yav group ide anta artha? There is CH, which is doubly bonded with another carbon, and here we have a single bond. So, totally 3 bonds iddaga ali yav group bandirutte? CH. And here we have a dot, that means it's a terminal end. So, it is CH3. So, ee thara we can denote the bond line structure. As I said, you should not represent these groups, just you have to draw the bond line structure. So, this is the bond line structure for butane. Okay, only you have to write this one. How? I'll take an example of this compound, CH3, CH2, OH. Okay, this is another example, ethanol. So, how many carbons are there? We have 2 carbon atoms. So, those 2 carbon atoms are written in a zigzag manner. You can start from the down or you can start from here. Okay, just it should be zigzag. That's it. Okay, illindane ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಏನಿರಬೇಕು, zigzag ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ zigzag ತಗೋಬೇಕು. If you write dots like this, if you join the lines, so differentiate ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಏನು ತಗೊಳ್ತೇವೆ? To differentiate the bonds, we are taking in a zigzag manner. That is the only reason. ನೀವು zigzag ಯಾವ ತರ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಾಕಬಹುದು. So, there are how many carbon atoms? 2 carbon atoms. Okay. So, there are 2 carbon atoms. I'll write like this, as there is another hetero group. So, I have not written here another bond. Okay. So, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ. So, 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ by using dot. ಆ 2 carbon madhya which bond is there? There is a single bond. So, draw the single bond between those 2 carbons. Okay. Now, the second carbon, ee carbon ಏನidala, it is connected to OH group. So, ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ? OH group ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು? So, you have to show the bond. Carbon is bonded to the OH group. So, ಅಲ್ಲಿ bond ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು you have to write that OH group. Okay, ಇಲ್ಲಿ hydrogen compulsory you have to show that hydrogen, because you can write
You should leave only those hydrogens which are present with the carbon. ಕಾರ್ಬನ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬಾರ್ದು. ಬಟ್ ಹೆಟಿರೋ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದರ ಜೊತೆ ಇರುವಂತಹ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ, ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಾಂಡ್ ಹಾಕಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ CH3 ಅಟ್ ದ ಕಾರ್ನರ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಿದೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ವಿತ್ two, it is having two bonds. So remaining two are not written here. That means those two remaining bonds are with the hydrogen. That means here which group is present? Here we have CH2 group. So CH3, CH2, OH. Okay. So like this we have to show the ethanol molecule. Similarly, if I take another example of CH3, CO, CH3. Okay, so propanone or acetone, how many carbons are there? 3 carbon atoms are there. So 3 carbon atoms are shown in this manner, in a zigzag manner. So first and the second carbon are connected by single bond, second and third is connected by the single bond. Now to the middle carbon we have double A bonded oxygen. So ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ? double A bonded oxygen ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. Okay, so this is the bond line structure for propanone or acetone. Okay, ಈ molecule ಇಂದು bond line structure ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ. Okay, you know, no need to use different color pens. Just you can write with a single pen only. Just ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಕಲರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. And one more thing, ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಈ ಬಾಂಡ್ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ OH ನಾನು ಬಾಂಡ್ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ OH ಬರೆದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಅಂದಂಗಾಯ್ತು? CH3 ಇದ್ದಂಗ ಆಗ್ತದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ದಂಗಾಯ್ತು? ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದ್ದಂಗ ನೀವು ತೋರಿಸೇ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಆಟಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು OH ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? CH3 ಇಸ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ವಿತ್ ದ OH ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. So the last representation is three-dimensional representation of organic compounds. It is also called as 3D structure. Actually, the organic compounds are having three-dimensional structure. But to represent those three-dimensional structure on a two-dimensional board or a paper, it is difficult. So what we do is, we use some assumptions. Like, we see here, I'll take an example of methane. This is a solid wedge or wedge and dash representation for methane molecule. So when it is a three-dimensional methane molecule, there are totally 4 hydrogens, and in those 4 hydrogens, 2 hydrogens will be in one plane and one will be above the plane, other one will be below the plane. So the one which is above the plane is shown by the solid wedge. See here, this is the solid wedge. See, this hydrogen which I have shown in the solid wedge is this is triangular solid wedge, or you can write a thick line. So that is, it is above the plane. And the one which is having dotted line or this dashed wedge, this is considered as the hydrogen which is below the plane. To show the atoms which are present below the plane, we are using this kind of bonding, and to show the atoms which are above the plane, we are using this solid wedge representation, and which are on the same plane, for that we are using normal lines. So this is how we represent the methane molecule, by using two-dimensional representation. So this is how we are representing the methane molecule, the solid wedge or wedge and dash representation of methane molecule. And here remember, these two are the hydrogens which are the bond in one plane. Okay, they are in the plane of paper, whereas this solid wedge, this hydrogen is, this solid wedge shows this is above the plane, above the plane towards the observer. This is towards the observer, whereas this one is below the plane, which is this hydrogen is below the plane away from the observer. This is away from the observer. So ನೋಡೋರಿಗೆ
ದೂರ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ನೋಡೋರಿಗೆ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ ಕಡೆಗಿರ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ಇದೆರಡು ಒಂದೇ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಅ 3-dimensional molecule on a 2-dimensional paper or a board. Okay, so this type of representation you will study in higher levels. So students, look at this. This is the 3-dimensional molecule of methane. The red one is carbon and the 4 hydrogens are in blue. So carbon atom is tetrahedrally connected with the 4 hydrogen atoms. If I consider this as the first hydrogen, second hydrogen, third and the fourth hydrogen. Okay, so if I keep a plane here, see this is, if I keep a plane here, you can observe that the first and the second hydrogens are in one plane, whereas third and the fourth are not in that plane. So the third one is above the plane towards you, that is towards the observer, whereas the fourth hydrogen is below the plane, that is away from you, that is away from the observer. To show this kind of molecule, we are using solid wedge formula. Okay, so to show the bond which is above the plane, we are using solid wedge like this. A triangular solid wedge is used to show this bond which is above the plane, and to show the bond which is below the plane, we can use a dotted line like this. Okay, so to show the bonds which are in one plane, we are using normal lines. So this type of assumption is made while representing a 3-dimensional molecule on a 2-dimensional surface. Mostly we are using complete condensed and bond line representation to represent organic compounds, and they are important. So let us practice some more problems. We'll see the first example, that is octane having formula C8H18. So it's alkane. All the carbons are connected by single bond. How to write its condensed structure, complete structure and bond line structure? See, first I'll write the complete structure. How many carbons are there? 8 carbons are there. So 8 carbons are joined by the single bond. So first I'll write 8 carbon atoms which are joined by the single bond. 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8 carbons are connected by single bond. Now these are connected with each other. Now remaining will be, as you know, carbon is having 4 bonds. So we have to write those remaining 4 bonds to each and every carbon atom. So I'll write here the remaining bonds. Okay, and this will be with the hydrogen, correct? So I'll satisfy the valency of carbon with the hydrogen atom. So I'll write here hydrogen. So count how many hydrogens are there now. So totally how many hydrogens are there? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So this is the complete structural formula for octane molecule. Clear? Okay. And one more thing you remember here, while writing the structures, always carbon will be having maximum how many bonds? 4 bonds. Nitrogen will be having maximum 3 bonds. Then oxygen will be having maximum 2 bonds. Hydrogen will be having maximum 1 bond, and halogens, that is chlorine, bromine or iodine, if these are there, they are also having maximum 1 bond in the structure. Okay, so remember this point so that it will be easy to write the structures. Okay, carbon ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 4 ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗೆ 3 ಇರುತ್ತೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ 2 ಬಾಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 2 ಬಾಂಡ್ ಬರಬೇಕು. 2 ಸಿಂಗಲ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬಂದಿರಬಹುದು. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ಬಾಂಡ್ ಬರೋದು. ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಫಾರ್ ದ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಓನ್ಲಿ 1 ಬಾಂಡ್. ಸೊ ಯೂಶುವಲಿ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಒಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳ್ರಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ದ ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದಾಯ್ತು. ನಾವು ಈಗ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು? ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬರಿಬೇಕು. ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ಆಲ್ ದ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಡ್ಯಾಶಸ್ ಬಿಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟುಗೆದರ್ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ connected with 3 hydrogens. Again we have a carbon which is having
2 hydrogens. So ಹಾಗೆ CH2, 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 CH2 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 1 2 3 4 5 6 7 and 8. Correct? So this is the octane 1 2 3 4 5 6 7 8. So idrad condensed structure idagirutte. So what I have done, I have removed all the bonds of hydrogens. ಇದನ್ನ ಮತ್ತು ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ? I can write it as CH3, CH2 is repeated how many times? 1 2 3 4 5 6. So I'll write here CH2 6 times and CH3. So like this I can write the condensed structure for this octane. Now how to write the bond line structure? So bond line structure hakta ಏನು ಹಾಕಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ? We should not write carbon and the hydrogens which are with the carbon atom. Just we have to show the bonds between the atoms. If heteroatoms are there, we have to mention. If functional groups are there, we have to mention. If substituents are there, that we have to mention. So how many carbons are there? 8 carbons. Arrange them in a zigzag manner. So I'll write here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. So 8 carbon atoms illa aitu nan note ಮಾಡಿದ್ದು. Then all the carbons are having single bond. So I'll join these by the single bond. Okay. So terminal ends are CH3 group. If the carbon is having 2 lines, that means 2 bonds, then it will be CH2. If 3 lines ಬಂದಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಅಲ್ಲಿ CH group ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. If 4 ಲೈನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ only carbon ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. So this is CH3, CH2, 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 CH3. So this is the bond line structure for octane. Clear? So ಈ ತರ you have to write the different variations of the representation. This is the second example. See here. This is one compound which is given. This is 2-methyl butane. Okay. ಹೇಗೆ ನೇಮ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀರಾ. So this is the compound given. ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಅಗೇನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಆಲ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ 3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ 3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್. ದೆನ್ carbon is connected with 1 hydrogen. ಆ ಬಾಂಡ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಆ ಬಾಂಡ್ ಹಾಕ್ರಿ. Then it is connected to CH3 ಅಂತ ಇದೆ. So this carbon is connected to carbon. This carbon is having 3 hydrogen atoms. So I'll write here 3 hydrogens. Then carbon, it is connected to 2 hydrogens, and again carbon which is connected with 3 hydrogens. Okay, so this is the complete structure. Bond line structure ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ? 1 2 3 and 4. So those 4 are written in a zigzag manner first, and see the bonding between those 4 carbons which are in a one line. So ಯಾವ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ? ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. So first you put the single bonds between the 4 carbons. Okay. So ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. ಆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಗೆ ಏನಿದೆ? CH3 ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು 1 more ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ತೋರಿಸಬೇಕು. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ಇಟ್ ಬಿಲೋ ಆರ್ ಅಬೋವ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬಾಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ 2 ಕಾರ್ಬನ್ಸ್? ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್. Okay. So this is the bond line structure for this molecule. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಗ್ರೂಪ್ ಬೇರೆ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ. ಕಾರ್ಬನ್ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದ್ದಂಗ ಆಯ್ತು? 3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದ್ದಂಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ದ ಸೇಮ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ತರ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ? ಸಿ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ CH3 ಇದೆ, CH2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ CH ಇದೆ. So ಈ CH ಗೆ we have 2 CH3 group. Correct? This carbon is having 2 similar groups. So I can write it as CH3 twice CH, CH2, CH3. I can retain this bond or I can remove this. Okay. Right here CH, CH2, CH3. So even this is further condensed in this manner. CH3 twice CH, CH2, CH3 ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದ್ರದ್ದು elaborated structure ಇದು. So here are some examples.
ಸೊ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಂಟು ಬಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದ ಗಿವನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇಂಟು ಬಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ಹೌ ಯು ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್? ಸೊ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನೀವು ಬಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ದಿಸ್ ಬಿಟ್. ಸೊ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಇರೋದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಲಿಂಕೇಜ್ ಈಸಿಲಿ, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಂಟು ಬಾಂಡ್ ಲೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು? ಸಿ ಐ ಟೇಕ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಏನಿದೆ? CH3 ಟ್ವೈಸ್ CH ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರೆದ್ರೆ, CH3 ಟ್ವೈಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 2 ಸಲ CH3 ಇದೆ, ಹೌದು. ಬಟ್ ನೀವು ಈ ತರ CH3 CH ಈ ತರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬರೆದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದ ನೋಡ್ರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ CH3 ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ 4 ಬಾಂಡ್ ಆಯ್ತು, ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಬಾಂಡು? 5 ಬಾಂಡ್ ಆಗತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಫರ್ದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು 2. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಓಕೆ, CH3 2 ಸರಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇರ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು? CH3 2 ಸಲ ಯಾವಾಗ ಬಂದಿರುತ್ತೆ? ವೆನ್ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ 2 CH3 ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. CH2 ರಿಪೀಟ್ ಆದ್ರೆ ಮಿಡಲ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. CH3 ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಅನದರ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಥ್ರೂ 1 ಕಾರ್ಬನ್ ಇಂದ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೇಗೆ ಇದನ್ನ ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ this one CH3 group is attached to CH. ಈ CH ಗೆ 2 CH3 group ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. Okay, so ಈ group in meaning. Then this CH is connected with CH. Okay, next it is connected with OH. ಹೌದಾ? ಸೊ OH ತೋರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ OH CH3 ಹೀಗೆ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಈಗ OH CH3 ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಾಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ? OH CH3 ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಧ್ಯೆ 1 ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ನಾವು ಯು ಸಿ ಹಿಯರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಾಂಡ್ ಬಂತು? 3 ಬಾಂಡ್ಸ್. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್, ಹೌದಾ? ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಬಾಂಡ್ ಬರಬೇಕು? 2 ಬಾಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನು ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಸೊ ಈ CH ಏನಾಗಿದೆ? OH ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲಿ? ಈ ತರ. ಓಕೆ, CH OH CH3. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಬಾಂಡ್ ಬಂದಿದೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ? ಈ ಕಡೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆ 1 ಬಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ವಿತ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಅನದರ್ ಬಾಂಡ್. ಸೊ ನಾವು as valency is satisfied with respect to all the atoms. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದು. ಓಕೆ, ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ನಾವು ಫುಲ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಮೋರ್ ದನ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಲಾಬೊರೇಟೆಡ್. ಓಕೆ, ನಮ್ಗೀಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್? ಸಿ ಹಿಯರ್ ಟೋಟಲ್ 1 ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ? 4 ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ 4 ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಜಿಗ್ಜಾಗ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಫಸ್ಟ್. 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಜಿಗ್ಜಾಗ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ರಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಐ ರೈಟ್ ದ ಡಾಟ್ ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ. ದೆನ್ ಜಾಯಿನ್ ದೀಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಂಗಲಿ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ. And the second carbon is further connected with another carbon, so that is also single bond. ಹೌದಾ? And the third carbon is connected with, this is our third carbon. ಇದು second ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು third ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ third carbon ಏನಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ? OH ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. Okay, so as hydrogen is with other than carbon atom, that's why we have to show that hydrogen also. ಇದು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ತೋರಿಸಬೇಕಂತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಇರೋ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ OH ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಓಕೆ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಿ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ CH3 CH Br ಇದೆ. ಸೊ ಹೆಲೋಜನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಾಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ? 1 ಬಾಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನಿಗೂ 1 ಬಾಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೆಲೋಜನಿಗೂ 1 ಬಾಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆ 1 ಬಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಾಂಡ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತಾ? ಆಗಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ಸಹ ನೀವು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಕಾರ್ಬನ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ Br ಅಂತ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, Br ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ? CH2 CH3 ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Br ಗೆ 2 ಬಾಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಹೆಲೋಜನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಾಂಡ್ ಬರಬೇಕು? ಓನ್ಲಿ 1 ಬಾಂಡ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ CH Br CH2 CH3.
Okay, so ಇಲ್ಲಿ CH is bonded to CH2 ಅಂದ್ರೆ it doesn't mean that it is connected with hydrogen. This carbon is connected with carbon only. Carbon is connected with hydrogen in this manner. Hydrogen ಗೆ ಒಂದೇ ಬಾಂಡ್ ಬರೋದು. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ CH3 CH2 ಬರ್ದಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. It will be connected with the carbon atom. Keep this in mind. Okay, so now we can write its bond line structure. So ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ? 4 carbons are there. Arrange them in a alternate manner, zigzag manner. All are singly bonded, so connected. Then second carbon ಗೆ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ? ಬಾಂಡ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ? Br. So it is a substitution. So ಆ Br ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. Okay, hetero atoms ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. So this is the bond line structure for this particular compound. The third one, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. This is something different, okay? So this is a cyclic compound. Cyclopropane anta ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ, okay? So details you will study later. It is a cyclopropane. 3 carbon atoms are there with 2 hydrogens. ಇದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಎಲಾಬರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಎಲಾಬರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು? ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಬಹುದು. ಹೇಗೆ? ಕಾರ್ಬನ್ ಗೆ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ. So I'll show it like this. ಇದನ್ನ ಹೀಗೂ ಬರಿಬಹುದು, ಹೌದಾ? Carbon and these carbons are connected with hydrogen. Okay, idradu condensed form, idu complete structure. This is condensed structure. Okay, so idakke bond line structure ಹಾಕ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ? So you should not show the carbon and hydrogen. ಅದ್ರ ಬದಲು ನಾವಲ್ಲಿ ಏನ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ? ಪಾಯಿಂಟ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? 3 carbons are arranged in a cyclic manner. So just adana single bond structures are called as polygon structures for the cyclic compounds. Polygon formulas anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. So this is cyclopropane, ಹಾಗೆ cyclobutane, cyclopentane. So ಈ ತರ bond line structures ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತೀವಿ for the cyclic compounds. Okay, benzene ರಿಂಗಿಗೂ ಸಹ ನಾವು ಈ ತರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲ, that is also considered as a polygon structure itself. ಇದರದ್ದು ನೀವು ಎಲಾಬ್ರೇಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ CH ಅಂತ ಬರೀತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. So this is another type of example. How to write bond line for this? See here, the 2 carbons are there, 3 carbon atoms are there. So the last carbon is COOH group. Okay, COOH ಇದು functional group ಆಗಿರುತ್ತೆ. So carboxylic acids ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. So ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು? So ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ? 3 carbons are there. So just arrange them in a zigzag manner. 3 carbons. So 3 carbons ಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಾಂಡ್ ಏನಿದೆ? ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. So ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ? The last carbon is connected with OOH, correct? So this is carboxylic acid, and here the bonding ಹೇಗಿರುತ್ತೆ COOH ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಬರಬೇಕು? 4 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ 4ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ it is connected in this manner. Okay, ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಈ ಸೈಡ್ ನಿಮ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಬರುತ್ತೆ, and carbon is connected with doubly bonded with oxygen on one side and hydroxyl group with another side. So C double bond OOH. ಈ COOH group with actual elaboration form ಏನು? This one. Elaborated form is the C double bond OOH. So ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವೇನ್ ಬರಿಬೇಕೀಗ? ಡಬಲಿ ಬಾಂಡೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂಡ್ ಸಿಂಗಲಿ ಬಾಂಡೆಡ್ OH ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಬರೀಬಹುದು? ಸಿ ಐ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್. ಈ ಕಾರ್ನರ್ ಏನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ? ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಏನು ಬರೀಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ CH3 ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಇಟ್. ಸೊ ಡಬಲಿ ಬಾಂಡೆಡ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂಡ್ ಸಿಂಗಲಿ ಬಾಂಡೆಡ್ ವಿತ್ OH group. Okay, so CH3, CH2, COOH. This is bond line structure for this particular compound. ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್. CHO ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? CHO ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, CHO ಗ್ರೂಪ್ ಇಂದು ಎಲಾಬ್ರೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದು. ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ ಡಬಲಿ ಬಾಂಡೆಡ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆನ್ ಒನ್ ಸೈಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆನ್ ಒನ್ ಸೈಡ್, ಅದರ್ ಸೈಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಕಾರ್ಬನ್ skeleton. So how many carbons are there? 3 carbons, 2 and 3. Now join them by single bond. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದು CHO ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೀತೀರಿ? ಒನ್ ಸೈಡ್ ಡಬಲಿ ಬಾಂಡೆಡ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಆನ್ ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬರೀಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ದೀಸ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ವಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್.
ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ನೈಟ್ರೈಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ CN ಸೈನೈಡ್ ಇದೆ. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಸ್ಟ್? ಸೊ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇದಕ್ಕೆ? ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಏನಿದೆ CH ಇದೆ. ಈ CH ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ? OH ಗ್ರೂಪ್ ಜೊತೆಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ CH is connected with OH. I'll write it in a bracket, okay, just to differentiate. CH is connected with OH. ನೀವು ಬರೀಬಹುದು, ಬರೀಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಏನಿದೆ CH, it is having OH group and the carbon is connected with 2 CN. ಹೌದಾ? ಎರಡು ಸೈನೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಬರೀತೀನಿ? CN ಟ್ವೈಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕಂಪೌಂಡ್. ಸೊ ಇದೇನಿದು ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಇದು ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ಬಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು? ಹೌ ಮೆನಿ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್? ಟೋಟಲಿ 3 ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಬಟ್ ಈ ಥರ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಏನಿದೆ, ಇದು ಟ್ರಿಪಲಿ ಬಾಂಡೆಡ್ ವಿತ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ನಮಗೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಈ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹೇಗೆ ಬರೀಬಹುದು ಇದನ್ನ? ಐ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ 3 ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಆರ್ ಶೋನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಮಿಡಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ? OH ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ C ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಏನಿದೆ. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ CN ಅಂತಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು as it is a functional group. Illa, I can show it like this. Okay, so this is triply bonded with nitrogen. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೆಟೆರೋ ಆಟಮ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪಲಿ ಬಾಂಡೆಡ್ ವಿತ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಬಹುದು. ಐದರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ this is how we can write the bond line structure for this particular compound. And even ನಿಮಗೆ ಬಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೀರಿ ಅಥವಾ ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೀರಿ ಅಂತಾನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಆಟಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ, ಎಲ್ಲದರದ್ದು ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೈಟ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಿ? ಸಿ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಇಂದ ಒಂದೇ ಎಂಡಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಒಂದೇ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ದಂಗಾಯ್ತು? CH3. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಂದ ಇದು ಬಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ? ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂತು? ಕಾರ್ಬನ್. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಾಂಡ್ ಇದೆ? 4 ಬಾಂಡ್ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ 2 ಬಾಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಿರ ಒಂದೇ ಬಾಂಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು CH3. ಇಲ್ಲೂ ಏನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? CH3. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಿಡಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಂಡ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ವಿತ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? CH3. ಹೌದಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಬಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಈ ಬಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಗೇನ್ ಶೋ ಆಲ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಿ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನೀವು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. So this is the complete structure for. Okay, so ಇದ್ರದ್ದು ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದು. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ದಿರುವಂತದ್ದು ಇದು ಬಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ಈ ತರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಬಹುದು. ನೀವು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆರ್ ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ಈ ತರ ಹಾಕಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು? ಈ ಕಾರ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ, ಯಾವುದು ಬೇರೆ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ? CH3. ಒಂದೇ ಬಾಂಡ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ CH3. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ 2 ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? CH2. ಸಿಂಗಲಿ ಬಾಂಡೆಡ್ ಆಗಿದೆ ವಿತ್ ಅಗೇನ್ 2 ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನೆರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, 3 ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ 3 ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? CH ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ CH2, then connected with CH3. So ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಆಯ್ತಾ? CH3, CH2, CH2, CH, CH2, CH3. But here this is having one more bonding. ಈ CH ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಂಡ್ ಬಂದಿದೆ, ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ this CH3. So this is bond line structure. This is its condensed structure. Okay, so like this we have to convert bond line to the
condensed structure. Okay, complete andre again you have to write all the hydrogens separately. Okay, practice even these type of problems. Okay students, so I hope it is clear now how to represent organic compounds by using different methods. We collect some more problems and try to solve, try to write the complete structure, condensed structure and bond line structures for different organic compounds. We will continue in the next class. Thank you.